Hello, good morning in the morning. This is Teketeke Nation Live, and the program on air is Silenced Truth. Why we do this is because society at the moment has got a lot of pressure. I mean a lot of pressure, and especially on young women and girls. And how this pressure comes up, kuna tu rika mademo fika, and ukenda ushago, ukenda every place you go, the main question nakwaga, utaolewa lini. And today, I am taking this space to discuss with young women with me today to understand hizi pressure za society ambazo iko nazo kila siku, kila kuchao. How do they manage, especially in terms of the dating world, which has really changed? How are they managing questions from the parents? Mashosho pale nyumbani, unilete yangi kijana yangu, kijana mjukuu hajakuja. So we want to have a discussion on this space to understand how are they managing his challenges, how are they managing the very dynamic dating world ambayo imekuja siku hizi ni WhatsApp, and also all these issues ambazo ziko hapa, hii pressure, how are they managing this? And on my right, yes, habari gani? Uko fiti? Yeah. To our viewers, yeah, you introduce yourself, please. Okay, I am Beverly Nambani. Yes. Umesema tu ni introduction na full stop. Yes, when Mkenya? Yeah. You are a young woman. Yeah. Aman when older she. Mama mzee uko 48. No. Sijafika hapo. Bado ndio unakaa pole pole. On my left, habari gani? Nzuri sana. Unaitwa nani to our viewers? Ujitambulishe. Okay, naitwa Helen. Auma Helen. Yeah. Wewe ni Mkenya? Yeah, mimi ni Mkenya. Na a young woman. Yeah. Ama umeshakuwa wewe ni mother? Bado sijafika huko. Bado unakaa pole pole. Yeah. So just to understand, there is this pressure at the moment, and I see many people who are in relationships. Kuna hizi pressure mingi ambazo social media imekuja ku create. How are you managing hii pressure life, Beverly? Start with you. I think there's a lot of pressure at the moment. That's true. But the way I'm managing personally, I think you just need to know yourself. Unajitambua tu wewe ulivyo? Na kujikubali venye uko. Cause the standard yenye social media inaekea watu, sometimes you feel like the bar is so high and you don't have the resources to afford that kind of life. So when you understand yourself, you understand what you want, you understand who you are, I think that's how I manage that pressure. Unajimanage? Yeah, I know myself. Helen, for you, hii pressure iko online mingi sana. Wase your agents wako Instagram, mapicha wako wapi, wako Mombasa wako wapi. Una manage aje? Okay, on my side, tunaweza sema venye naweza manage pressure ni vitu zingine hatufai kusema ati juu mtu fulani anafanya kitu fulani ati sasa pia mimi nafaa nifanye hivi na sina hiyo uwezo ya kufanya kitu fulani. So inabidi tu pia mimi ucheze chini. Nicheze chini juu. But the question is, both of you are saying the thing mnasema ni kwamba sina uwezo wa kufanya hizo vitu. So what if mungekuwa na uwezo? Mungechoma kuchoma? You know, still we are not the same. Hata ungekuwa na uwezo, resources to live that lifestyle, still we are not the same. If you look at those celebrities, we are different, how we think, how we look. So it's really good hata kama una resources ama ukiwa nazo, because hata ukiwa na resources, it's never enough. So but when you understand yourself, even when you have those resources, you live like you. Because even if you have what they have, you can never be them, because we all are different. How we look and how we think, we are different. So what you are saying is ni lazima watu appreciate ya kwamba tuko different. Yeah, tuko different. Tuko different sana. Mimi sifanani na Helen. Helen, there is a way atachukua picha akae different, and I can buy the same cloth and not look different. Not look the same. Yeah, that's what I mean. Yeah. But Helen, umesema hii uwezo ukiwa nayo unaweza tamba kutamba. Siwezi okay, mimi nikiwa na hiyo uwezo naweza jaribu kutamba kidogo. Yeah. So ukiwa nayo lazima usumbue watu. Naweza sumbua watu lakini si sana, kidogo tu. I get you. So kuna hii beat ya many people pale nje ukisikiza ni kuna hii ya kutaka kufit hizi aspect ambazo tunasema wenzenu wanaenda out, wako na hizi traveling stuff, people are going everywhere. Pictures ziko pale Instagram ziko fine. Hata kama hauna resources, wanga haukai una feel like
Mungu hanipendi, ningekuwa kama yule, ama how do you feel? Pele tuanze nayo. Okay, hiyo ni situation yenye unasema ati maybe nikiona mtu amepost picha kali Instagram. Okay, pia mimi nakuanga na matamanio nasema pia mimi siku moja kama naweza fika hiyo place, naweza kuwa sawa kidogo, naweza furahia kidogo. But sasa ukifika so are you working kwa maisha yako ukisema kwamba nataka ningangane mpaka nifike hapo, ama unaishi life yako wewe kama Helen? Kwa saizi naishi life yangu kama Helen juu. Siwezi sema ningangane, naweza ngangana visivyofaa, nitake kufika pale na hiyo itakuwa poa. So na naishi tu maisha yangu. Beverly? Yeah, for me, you know, hiyo kujibamba and everything iko, watu wanajibamba. But what you need to understand is that at the end of the day, life yako revolvable. You'll go home, you are a daughter to someone. Some are mothers, some are young mothers. We are sisters, we are aunts. So life high end kujibamba peke. You have to know that apart from kujibamba kuna life out of that. So yeah, unaweza jibamba once in a while, you know, take a break from serious life, you know, to relieve stress. But it's not a lifestyle of every day, because there is a lot to do out here. There's a lot to do. Yeah. So I mean, just to check, so kuna hii bit ya wenzenu wale ambao wanaishi, this is how they live. Do you have friends ambao wao kuishi kwao Monday to Monday ni hii kupendeza dunia? That's how they live. Yeye hatambui kwamba hii kujibamba, hii kupiga sherehe is not the only thing. Wao hivyo ndivyo wenye wanaishi life yao. Do you have friends kama hao? Yeah. Mna engage na wao aje? Ama sasa nyinyi mnachezanga tu chini unasema nifanye aje? Wako, for me wako ni marafiki zangu kadhaa wanaishi hivyo. But me huona kukaa nikijistress na hiyo life Monday to Friday, there's a lot for me to do out here. Wow, that's what they want for themselves, but that is not what I want for myself. Yeah, because I cannot just be high Monday to Friday. You see, ama kwenda nje Monday to Friday. There's a lot to do, there's a lot to learn. So ujue ina depend na wewe ni nani. So they are my friends, but if they feel that's the life they want for themselves, because at the end of the day you have to make yourself happy. They can do that. Mimi I'll just make my own decisions, na tunamit ile siku yenye tumepanga. Hata mimi nataka kwenda out, yes we can meet, but they see kubali kuforciwa into doing something I've not really I don't really want to do. Yeah. Helen, wewe unafikiriaje? Okay. Au marafiki niko nao au wenye wanataka kujibamba from Monday to but sasa on my side mimi siwezi jifananisha nao juu mimi niko chini kiasi na hao wako juu. So what I can do ni mimi nitaendelea tu na maisha yangu ya kawaida, alafu wao waendelee nao yao ya kawaida. Juu after all kila mtu ako na maisha yake. So siwezi sema pia mimi nataka nikuwe kama hao. Yeah. So kuna hii aspect naelewa, but negative peer pressure hapa nje, is it something ambayo mna deal nayo, ama mnaona kwamba mko kwa uwezo wa ku make decisions ambazo ziko mimi ni Helen, mimi ni Beverly, nita make decisions zangu kivyangu, ama kuishi kwenu ni pressure ya wilda hapa nje? The way marafiki zenu wanavaa, the way marafiki zenu wanataka kutembea, the way marafiki zenu simu zenye wako nazo, hapo ndio mnaona you must be there, ndio mkuwe accepted kwa society. Okay, the pressure is there. Na sahi it's getting worse every single in a worse. And you know, I remember nikiwa high school I had pressure because I didn't have a smartphone. High school. So your classmates in high school had smartphones? Too, they really have smartphones. Alafu wanakuja nazo shule? Si shule, mkiwa home. So kuna hiyo group ya class, kuna hiyo group ya church na siko. So that is where the communication is. Communication hazifanyiki ati face to face. That's where it is. So you really feel out of place because mkikutana shule wanaongelea kitu waliongelea. Wana catch up kwa staff walikuwa nazo. Walikuwa wanaongelea online na wewe haukukua. So you really feel left out. But as I have grown,
learn, you know, if I don't get to your standards, I think I'll just find a way that I can live my own life by my own means, because pressure iko kila mahali and it's so bad, and the more you try to fit in, the more you feel like you're pushing yourself to the unajipush sana, because kuna pressure shule, kuna pressure mabeshto nyumbani, we still have friends wenye tulisoma nao high school wanakupea pressure, uko na maneighbor wako maybe grow nao wanakupea pressure. It's a lot of pressure out here, na bado tusahau social media. So if you allow all these things to push you from all sides, hakuna siku uta live happy in peace. And peace of mind is what is important in life right now. Yeah, peace of mind ndo ya maana. So for my own peace of mind, kama sina acha ikuwe tu hivyo. Helen, wewe pressure unafanyaje? Okay, hii pressure inanisumbua sana. Pressure inakukimbiza? Inanikimbizanga sana. Sasa unaweza kuwa tu huko, for example unaona beshte yako ama rafiki yako ama neighbor, unasema huyu dem akona tenje fiti. Unasema pia mimi natamani. Tenje ndio simu. Unajua sasa hii miaka imeanza kujenga kidogo. Hadi pia unasema natamani hiyo simu, lakini sasa nini uwezo wako ukufikishi kwa hii simu, unajaribu kungangana, unasema let me struggle, let me strain nione kama naweza get hiyo simu, lakini tena unaona hiyo uwezo inakushinda kiasi. Sasa unasema kila mtu anakuwa unaridhika na ile uko nayo, unaridhika na kitu uko nayo. What makes young people want to look like everyone else? What is so difficult? Mimi as Beverly ama Helen niseme mimi, these are my rules, this is how I will live my life. Kwa nini tu mtu hizi kwa independent? Mnataka ku conform kwa vile watu wanaangalia life pale nje. Being young is really funny. Being young is funny. Yeah, you are discovering yourself. Hujui hapo in future what you really want to be, where you want to be. Yani unafuata ile yenye inakubamu. Unaona crowd inasema twende direction, you are not really sure. Unaenda tu. Being young is really confusing, because being young is messy. Yeah, it's really true. It's really messy, because you're discovering yourself. How just set is the rules at this is me, this is who I want to be in future. Really una trial and error before you really decide this is what I want to do. So your pressure iko a lot, and young people tend to follow the crowd to fit in. But the pressure ya ku fit in ni mbaya sana, sababu uta feel left out kabisa, excluded completely. Excluded completely. You don't even have friends. Tuseme kama shule, sasa kama hiyo yangu yenye watu wanaongea vitu zilikuwa kwa WhatsApp, mimi sijui anything. So you see people wanakuchekelea, hauna simu, blah blah blah. So you really feel left out. You really feel like kwa dunia watu wako hii direction, wewe bado uko shuka taarifa. So ni wewe mwenyewe, you get to a point and you just really decide I'll not struggle anymore. Let me just live the way I live. Now when you get to that point, you really find peace, because wale watu ulikuwa unaona wako class wanacheza wako game juu, unaona hata by the way hata hii class nilikuwa nataka sasa ndo gani sasa nilipata simu. Sometimes I even leave my phone the whole day, and sioni kama it's a big deal like it used to be for me then. And those people that used to make me feel out of place, where I am now, I really don't see anything kubwa now as much right now. They've achieved nothing. Yeah, they might be people out here, yes, I disagree, but yani it's not really something big. I mean, their careers is something I don't want to do. I just feel at peace right now. Helen, umemention ya kwamba ukiona mtu na simu tenje, umesema tenje, si ndio? Umeona mtu na tenje pale ya nguvu, kuna kale kamwasho kingine kanakuambia tu ningetaka ile simu. Nini nafanya tu usiridhike na yako? Unataka ile, unataka kukua kama wale watu. I think ni pia pressure. Hii pressure tu unasema nitafanya aje ama nita hustle aje nipate simu kama yule msee. Yani unajaribu kuwa na hiyo kapia, lakini sasa inafika mahali unasema nimejaribu kustrain, nimestruggle nione kama naweza pata hiyo simu, lakini sijawezeshewa. Kabidi tu sasa ni uridhike. Yeah, niridhike na yenye niko nayo. So to our viewers, this is Teketeke Nation Live, and the program on air is Silenced Truth. And I'm so happy because I'm speaking to young people, and of course young women, and sharing some practical experiences that they're going through, especially regarding the influence peer pressure iko nayo kwa maisha yao. As they have explained to us, peer pressure iko and it is real.
many young people wana struggle kufit in kwa society. Wana struggle ya kwamba mabeshte zao pale kuna online, kuna shule, kuna neighbors home, kuna mabeshte walikuwa nao shule kitambo, kuna church. All these places that our young people frequent, kuna pressure ambayo iko pale. So social media inafaa upige luku, upige picha iko pale, iko moto. All these things require some resources ambazo sometimes these young women do not have. What we need to understand ni hii pressure unawezafika mahali useme kwamba this is not me. In as much as dunia inakupush sana, you can make choices ambazo ziko rational. Wewe badala ya kusukumwa na upepo, uanze kujinotice, kujidentify na ujijue kwamba mimi siendi hii barabara. In as much as my friends, my colleagues, my schoolmates, my classmates wanaenda hii particular road, understand your time will come. And just to mention, our program is being sponsored by Teketeke Courier Solutions. If you have any delivery you want to make in Nairobi, uko na parcel that you want to send from point A to point B within Nairobi, Thika Road, Waiyaki Way, Mombasa Road, Jogoo Road, any place within Nairobi, call Teketeke Courier Solutions. Their phone number inapita pale chini ya screen. Talk to them. They will pick your parcel, deliver it. They have got well-trained riders who are very professional. At times you might give your a very costly item when you upatie border. Borders, do you trust borders with the parcel? Call Teketeke Courier Solutions. They will offer you good service at an affordable rate so that you can focus on your core business. Back to our discussion. Umesema pressure ni moto. Ni moto sana. Imechemshwa. Pressure iko hapa nje. Fire moto. Do you wish ungekuwa mzae kama mimi? Ungekumezeka zeka kidogo? No, not yet. Sababu I even have that fear ya ku grow up. Yani saa hivi les shule inaisha, niko na hiyo fear ni to really go to the streets out here, so kwa mzazi bado utaki kuzeeka. Why? It's not about kuzeeka. I think it's just the fear of getting to the next phase of my life. So so hapa maana unasema kuna pressure hapa mechemuka, bado unataka ku hold kidogo. At least hiyo nimeijua, nimezoea. Ni umeshakuwa mjanja. Maji moto lakini mguu yangu imechomeka paka nimezoea. Umezoea. Ingine ni moto sijaeka mguu bado. Utaki majukumu. Not yet. I'm dealing with myself, things I can't afford. Sasa nijiprovide. Sasa nitaanza aje kudeal na mtoto anataka vitu na sijajiprovidea mimi mwenyewe. How do I start even providing for that child? Helen, wewe unataka kuzeeka uruke stage, unasema kuna pressure mingi, utoroke tu kuja hapa mbele penye tuko, ama bado unataka kuenjoy pale? Yeah, mimi naona ninaweza ruka, at least nisonge kwa next level, nitakuwa sawa. Hapa ni ngori. Hapa ni ngori kabisa. Juu pia pressure penye imetufikisha, naona kama inaweza tumaliza. Do you have friends ambao wako kwa the same age group na nyinyi? Pia pressure imewasukuma, maybe wame make some wrong decisions. Wamepata for example watoto at an age ambayo hawakuwa wameplan, so wamepata watoto hawakuwa wameplania. Ama maybe wame drop out of school because wamekimbia mbio sana kuliko uwezo wa miguu zao, wakajipata wamekula fees out of their pressure, waka drop out of school. Do you have such like people? Yeah. Tuanze na Helen. Okay. Niko nao marafiki wenye walikuwa na pia pressure. Mtu ako shule lakini anasema natamani pia mimi kuwa at least kuitwa mama, kufanya nini kitu kama hiyo. Mademu kanga nataka kuitwa mama? Kunao. Kuitwa mama si ngori ama ni rahisi hivyo? Kunao wanafunzi nilikuwa nasoma nao, nakumbuka kuna msichana mmoja nilikuwa nasoma na yeye. Alikuwa anasema life ya shule ni ngumu. Natamani tu nikimaliza shule at least nisonge mbele kidogo. Na ukweli venye tulimaliza tu exam tu. Yeye ni mama. Na akabeba vitu zake na akaenda. Saizi yeye ni mama na kuna watoto wawili. So mkiongea saizi ako happy ama ana regret ya kwamba alirush? Ana regret kabisa. Anasema hata I wish she knew. Beverly? Yeah, I have friends, especially it's fun in my primary. Vile tulimaliza. Primo ulikuwa na makeki pia ndio kuitwa mama? Imagine. I don't know what really happened. Ama kwa mama ni achievement big. 90% ya madem tulisoma na wako na watoi.
I don't know what really happened. Malolitoa hiyo pressure ushago, but most of them joined from one later, others never joined, and it's really so sad. Okay, high school nilisoma some people are out here acting, doing things, we see them on TV, and it's really nika pressure fulani, but yeah, I've seen people really wamepushiwa out na hiyo pressure, they have dropped out. So imewapush, wametoka chuo, wengine get married unexpectedly, ama wamepata watoi bila kupanga. Yeah. Niko nao kadhaa. Na wanadeal aje na hiyo stuff sasa? You know, sometimes mtu akisha mess hivyo, opening up it's really hard for most people. So I don't really know if they are happy or not, because some wali cut communication. Or some are withdraw from the rest of you now. Yeah. So for example, my primary classmates, even if I meet them right now, they don't feel we are in the same class anymore. You wanna feel afraid, wanaona ni momoka, like we can't. Wewe mama. Na sasa hata kwa issue yetu utusponsor kitu. That's how they view it. For now I'm not where I want to be, but I'm praying and hoping. And working, of course. Yeah, of course, working. But they feel really out of place. Hata tukiongea, tunaongea tu salamu na maybe memories za primary, alafu inaishi hapo. They really don't open up about their lives in marriage and also raising their own kids. Juu sahi watoto wao wako shule. So walipa school fees. No matter. And just to get from you, each stage mmefika. One inyo mko kwa maybe some relationships here and there, which is a good thing to have. So how are you managing hii dunia saizi? Every now and then unasikiza watu wameuana sijui wapi, watu lovers wamepigana marisasi. How are you viewing hii world ya dating, relationships? Mnajiprepare aje kukuja kumanage? Helen, wewe ama ni maombi? Ni tricky kidogo sahi kwanza kwa nini relationship za saizi. Hata zote ziko noma. Zeni ni ngumu kwa nini? Ni ngumu sana juu saizi unaweza pata msee mwanze kudate. Okay, msee sijui inafikia wapi, sijui inakuanga because of long distance relationship ama shida inatokea wapi. Yaani wewe umekaa tu mahali unasema huyu mtu nashuku, sidhani kama ana date tu mimi peke yangu. Unataka mkuu wengi. Wewe ni mchoyo. Unakuwa tunaita ngoja, wewe ni mchoyo na hujaenda kwa ndoa sasa. Yaani unakuwa naita shuishi tu ya kusema sidhani kama ni kama tuko wengi. Yeah, ni kama tuko wengi. Mko umati. Yeah, juu relationship za saizi sidhani kama kuna mtu anaweza date msichana mmoja ama msichana date. Okay, msichana anaweza date. Ngoja hapo tena. Wewe so ni ngumu chali ku have one girlfriend. Yeah, ni ngumu. But pia I think ni ngumu pia dem kukuwa na chali moja. Sidhani kama ngumu. Ellen, nimeishi for long. Beverly, is it possible to have one? Because nasikia story za kula fair sana. Sahi lazima uko na security. So mnacheza kabaya. Sahi mmoja na akienda. Siku hizi watu wanaenda majuu sana. Unachoka macha. Utaki kubaki mjane kwa relationship. Utaki. Unajua kuna watu wanakuwa hata wajane si kwa sababu watu wamefiwa. Mseto alienda. Ukaachwa hapo ukasema ukisikia mjane unaingia hapo. Wewe umeshafiwa bwana. Wameenda wengi. Mimi tu nimequalify kwa mjane. Yes. So lazima uko na security. Yeah. At some point. Ukwe umeji. No, sitaki kukuchomea tumsako mahali anaangalia labda umeanza kufikiria no, but do you think ya kwamba kuna pressure hapa mahali pa relationships? Yeah, kuna pressure hapo kwa relationships sana. Kuna a lot of pressure. But I think it's because hii pressure tumekuwa na unaona mtu kama mimi nilibeba hiyo pressure ya high school nimekuja nayo, so kuna hiyo you are not satisfied because that pressure kitambo it already got to you, now you are in another level of your life, there is new pressure and it's also getting to you. So most of the young people including myself, we are not really satisfied. Yeah, so hiyo inatusumbua sana cause you want uko nayo sahi, you want unaona hiyo ingine ndo poa, so unataka hiyo ingine, so hiyo ndio inasumbua I think relationships. Na hizi stuff ya kula fair naisikia sana wasaona lalamika hapa nje that fair nazo nakulwa. So why are young women into this I think ni kama an income generating activity. Wasaona wanafungua maduka, mademu nao wanafungua simu za M-Pesa. Mbona fair za watu zinaliwa hivi?
Wengine unafaa tu kukula. Wengine ni kusosi. Wengine unastosi tu roho safi. Sasa si hiyo ya kusosi ya kukula fare ya mtu. Wewe mnafanya nini? Mnafungua nayo biashara ama? Hiyo ni pesa kidogo. Kuna msela labda anakuita Lamu, msana anakuita Lamu. Ai. Which means ametuma Watu wa Lamu wakutumia fare yote. Siku hizi watu wamekuwa gumu by the way. Kuna waseni nilikuwa nasoma juzi anakuambia kuja na yako nitakurudishia. Siku hizi wamekuwa janja. Wase pia walivi. Waseni wabaya. Kutoka mwanzo kuongelea story, wamekuwa janja. Watumi unaenda labda nakurudishia. But mimi sijakula. Ndio unapanga? Unafanyia maombi? Helen umesema kwa waseni wajanja. Sawa. Fare watumi? Fare sijaitumia so sijui kama. Ama ndio unapanga kutumiwa? Maybe I think so. Ikikuja uone imeingia. Unaifieka ama what happens? Okay, ina depend na mtu mwenye ametuma fare. Mwingine unakula. Na uendi? Ama unaenda kutubu church? What happens? Ukishakula fare ya huyu mtu umerarua kweli, do you feel any kind of guilt that nimekosea mtu or it's fine, it's part and parcel of life? Ujue there is this group of people when really you have to eat their fare. Juu unaona you have told them maybe you're in another relationship, they don't want to hear. Wako like hata nikikuwa number Z, acha tu nikutumia fare. Tuma. So sometimes mnacheza ni kama football team. Umecheza 1 mpaka 11. Umemwambia I'm in a relationship so I don't have room for any more because I'm Kuna ka space hapa kwa kona? I'm in a hata kiti? Anashinda insist anataka kuja tu. Sasa si atu. Unafieka kwa niko nini? And you mentioned something, both of you had mentioned that machali at the moment is very difficult for them kukuwa na one girlfriend. How are you now cushioning yourself to ensure kwamba hauko kwa relationship ambayo utaspend time yako after 2 or 3 years upate imekuwa sio chali kumbe hakukuwa serious? Helen. Kama ni maombi? Hapana. Okay, for example unaweza kuwa kwa ukue kwa hiyo relationship yenye unasema for 3 years 2 years alafu upate nini mwisho imekuwaste. Ulikuwa namba 13. Tricky, sasa sijui hapa tunafanya. So Beverly unafanyaje? How do you prevent yourself kukua kwa hiyo circumstance? I think right now how I view it and how I do it, I think nina work out here without expectations. I believe that anything is possible. You know, they are the faithful ones wako. But so you still hawana rubber stamp. Hawana rubber stamp kwa forehead. So I just work out here without expectations. I do my best. I make sure that I play my part. Okay, so if I'm ready and my mind is open that this person I have could be lying to me all this while, it's life. Okay, so these are social accidents. I'm ready for my own sake, you see, because mental health ni a serious issue nowadays. So for my own sake, ndo nisianze kukua na stress ama nikuwe a victim. Anza kukimbia na kamba hapa na daya kuwa mende. Nianze nisifike hapo. So out here I'm ready and my mind is open that this person, yes, tuko na yesa but he could be lying. All this while. So if at all I find out he has been lying, it hurts every time. It hurts deep, but I'm ready. Yani for me, self love. I'll move on. There are a lot of people out here. Yes. So to our viewers, relationships ziko na pressure, and these 2 guests I have on the show want to allude to the fact that being in their age, umesema kukua young ni funny. Kukua young ni ngori, and thank God kwa sisi ambao tumesha beat sample tumesha kwa wazae, because being young ni ngori. And now from the discussion we are having, wamesema kwamba relationships zimekuwa a bit more complicated because it is very difficult to trust madem ama maboys kwa sababu kila mtu anacheza safe. So the biggest lesson I gather from here ni
we need to lower our expectations. Anything is possible. So because the world imekuwa taken over na mental cases, watu wengi wana commit suicide, people are killing one another in relationships. So ni poa tu ku understand ya kwamba in as much as uko na boyfriend X, Y, and Z, understand that anything is possible. Uko na expectations zako umeziset in a way that should anything happen, at least you'll be prepared. And let you come first kwa your relationship. Most of us tunaget kwa hizo relationships, tunajisahau, unajisahau hata wewe ujikumbukangi. Kumbe mtu uko naye for those 2-3 years hajawahi kuku prioritize. So you need to always come first. Kuna hii stuff. Wazazi wenu kwa hii age ambayo mko ndani. Has your mother or your father or your guardian by any chance taken time with you kudiscuss na wewe, kueleze vile relationships ziko, the way unafaa socialize na watu, ako prepare tu kwa ile life ambayo una grow kikam kuishi, ama mzazi hajawahi ongea na wewe? Ashai. Yeah. So mom ama baba? Wote. Yeah. So wame spend na wewe time wakakueleza ya kwamba adolescence iko hivi, mahali unaenda pako hivi, and you feel ya kwamba wazazi walikuprepare enough. Yeah. Wazazi wako nofiti. Beverly? Wangu walinisaidia indirectly. Wamelipia hizi forums zenye mnaenda kuongelea teenage issues. So my dad really invested in that. He used to really make sure ni attend. So mtumie salamu. Yeah, dad, thanks. And also mom. So yeah, and I make sure umeenda. And I make sure umeenda hizo forums, and I make sure ume-engage kwa hizo group discussions and everything just to be aware of what is happening out here, because you see sometimes parents are not comfortable because utaopen up aje kwa mzazi, but unajua mkiwa kwa hizo group forums you say anything and no one will judge you. Na hawataambia mzazi. So hiyo ilinijenga sana, nika grow. Yeah. So what you say that some parents ambao wana struggle to have one-on-one conversations na watoto wao about these issues on sexuality, issues on managing relationships, wakipata space kama hizo church where teenagers wameletwa pamoja, wana discuss these issues, wako na counselors, wako na mentors, hii space inaweza saidia watoto wao kulana. Yeah, nowadays kuna forums mingi, kuna camps, either ziko organized na churches ama ni, but you have to really be careful because hata kwa hizi camps ndo hata watoto wanakuwa worse. So you have to really know wanaenda camp wapi na wanaenda na group gani. You have to be sure that your child is going to be safe if you are not ready to have that conversation na yeye. So kama ni ya church, unajua ni church gani na what. Saa zingine hata una visit juu camp most of the time inakuanga 2 weeks ama 1 week. So you can take your time wewe mwenyewe. You go there personally, because for me my dad alikuwa anachukuliwa kufunza one of the lessons, so alikuwa na show up, so atajua what is really happening kwa ground. So some of them ziko pia unsafe. Easy camps, no. Some of them are not good for your teenage young kids. Yeah, because it exposes them to a lot. Na unajua hapo mtu mwanafunzi ama a young girl ama a young man akiwa high school, there is this adolescence ndoko nini peak iko juu. So sometimes really wanna feel very free. So ukiwapea hiyo freedom away from home, they really wanna get out there, wanajiachilia kabisa. But you have to know wanaenda na nani na wanaenda wapi, so that you also hujawaribu na umemean kwa waende wafunzwe. Yeah. Just to check, unafikiri nini inazuia wazazi, because I've met many young people who tell me that their parents hawajawahi kukuwa na wao na discussions hizi, just talking about issues of relationships, kama nyinyi madem, just discussing about issues of boyfriends hapa. Wazazi hawako comfortable kudiscuss na watoto wao. What prevents parents from having such conversations with their daughters? You know, I think it's the African culture. Our African. Hii culture ni ngori. Thank God to digitalize. African mothers normally tu wale wa kitambo tu, ukiangalia wa grandmothers. Wao ni tuangalie mashosho wetu.
They are senior, you are junior. They speak, you listen. So siwezi kuwa comfortable mimi hata nende niongee na my grandmother about relationships because nimezoea yeye ni kupeana tu commands, mimi nikifanya. There is no time that I suggest ikitie kwa hivi because wako senior. Yani wana lead. Mabazenga. Hakunaga democracy kwa African families zetu. Wana lead, wana speak, you listen. So hivyo ndo ina create barrier when we grow up juu umelearn kuogopa your parent from the very beginning. Ikifika hii time really hauwezi kuwa comfortable. Unasemanga tu mama atanipiga, siwezi mwambia. So Helen, for you, unafikiri nini inafanya wazazi hawawezi kudiscuss hizi vitu na watoto wao? Wanaogopa ama nini? Ni aibu. Okay, wazazi waogopi. Maybe kitu inaweza fanya wazazi wasidiscuss na watoto wao ni maybe wanasema ati sijui, maybe wanaweza kuwa wanajua ama kitu kama hiyo. So mzazi ana assume unajua. Anafikiria umejua kutoka wapi? Wanataka hizi vitu wana assume unajua kutoka wapi? Wanajua kutoka shule, social media ama wapi? Kitu kama hiyo. Shule, maybe social media. Na si unajua tena saa hizi vitu ni digital, si kama kitambo. Ukicompare watoto wa saizi ama youth wa saizi na youth wa kitambo, kuna difference kubwa sana. So unamaanisha sasa tukompare wewe na mimi kuna difference, naelewa, lakini so here's the thing, kwa nini inazuia sasa nyinyi ku open up? Kwa mfano uko na challenge hapa nje na boyfriend ama boyfriends wako, ama una struggle ku understand vile uta manage relationships, kwa nini huwezi open up kwa mama yako mzazi ama baba umueleze daddy niko na hii challenge iko hivi? Nini nitafanya wewe huwezi uuliza mzazi? I think ni kuogopa. Kitu kama hiyo. Kuogopa mzazi, unasema asante endaje? Niambie nikalishe baba yangu, nimwambie mama. Ama mama nimwambie mama mahali fulani na fulani niko na boy fulani. Kuna kijana kuna Mike ananisumbua sana. Kuna pepa kasema sisi nzi silali. Kuna ka wimbo. Sasa ati unaenda unamwambia mama kuna boy na date lakini tunasumbuana sijui. Huwezi mwambia. Unaona ni ngumu sana. Hata pia mimi nakuwa na kauoga fulani. Why? You uoga ni nini? Una feel to madhe huwezi mtrust na information. Okay, unaweza mtrust lakini uko na uoga. So how do we break the barrier ya uoga so that young people can feel comfortable to approach their guardians, their parents, and just speak to them that mom niko na hii kwa hii position and ningependa kuona you are thinking. Okay, what you need to do because sauti iko fiti. What we need to do because kids know more than we think they do. So watu wako barabara they know too much. Watoto wanajua vitu. These are moving encyclopedias. Sahi unajua sahi tuko kwa era ya information iko kila pahali. So when as a parent you feel it's not yet time for me to tell them this, that's exactly when you need to start telling them that, so that wana learn kusikia from you about relationships at a young age. So it's easy when they grow up hata wewe hautaogopa na yeye pia hataogopa. Unaanza ku break barrier while they are still young. Una mention hizi vitu hata akifika shule juu sahi shule zinafunza na hizi vitu. So akifika shule atasikia na mama alisema, so at least they have an idea. So wanaanza kusema dadika aliongelesha hii mambo hata mimi nafaa nimwambie. And you know kids are innocent, so hataogopa kukwambia. Na when they raise such issues, please make sure that the same attitude unaletaga akiwa amefail exam, see the same attitude utaleta mkiongea about relationships, because children don't forget. They never forget. How you make them feel at that moment in a stick in their brains forever. So how you approach it, saa zingine imekubo, but try and ukwe lenient hapo. You find a way you can communicate your message. Still haikai una support, but understand in a friendly way. Understand your mtoto understand kwamba uko upande wake. Si usilete ile pressure ama ile ukali unaletanga kia manguka math. Hata isahau na hata kwa void sasa. Hata kwambia anything else. Kabisa. And
kids know how to hide things, they can really keep secrets. So but ukianza kukua free hiyo sector, yani unalegeza, hata ukifeel kumpiga yani legeza tu, so that you create your relationship. Karapoko kwa kafiti. I think that's how you can get over the barrier. So to our viewers, this is Teketeke Nation Live, and the program on air is Silenced Truth, and we are just discussing different issues ambazo young women wanna go through kwa hii society yetu. And on this issue of positive parenting, they from their own mouth and experience wamesema kwamba at times parents tunakuwa wakali, in the process kwa mkali mtoto ana realize ya kwamba hawezi kuku approach in the process angependa kuwork na wewe. So mtoto akona something ambayo angependa kukurevealia kama mzazi, but because umeunda barrier fulani, it becomes very complicated for that child kuku approach ili aweze kukuambia siri zake. For example, your child could be undergoing some challenges, relationship issues. Hawezi kukuconsult because of this barrier. So what is important? It is important to create rapport na mtoto. Be approachable. Be someone who can really engage na mtoto wako, aweze kujua ya kwamba in the event there is anything, madhe ama mbuyu ako neza mu engage, neza zungumza na yeye, na baba yangu ama mama yangu ako supportive kwa process ambayo niko ndani. And something else, amesema kwamba young people not too much. Information iko hapa nje on social media, so young people wamejua vitu mingi sana through their own means ambazo wazazi hatujui. The only way we must support them to move close kwa watoto, tukue supportive kwa maisha ya watoto wetu, ili tuunde urafiki na watoto. As I had already mentioned, this program is being sponsored by Teketeke Courier Solutions. This program is being sponsored by Teketeke Courier Solutions. It's a courier company based in Nairobi. Wanabeba mizigo, parcels. Uko na parcel you would want to deliver along Thika Road, Mombasa Road, Jogoo Road, anywhere in Nairobi. Call Teketeke Courier Solutions. Their phone number inapita pale chini ya screen. Call them for any delivery that you have to do within Nairobi. I always get surprised to see mtu umetoka tu Thika, unakimbia paka Nairobi town kupeleka kitu, hauja focus kwa job yako. Umetoka Tao, unaenda huko Wayakiwe kupambana, barabara inajengwa, traffic inakusumbua. Call Teketeke Courier Solutions. The phone number iko pale chini ya screen. They will pick your parcel respectfully, waipeleke mahali ambapo inaenda. Engage with their client professionally, na wakucharge fees ambayo iko very affordable. Call Teketeke Courier Solutions for all your courier deliveries in Nairobi. Kindly on our YouTube channel, subscribe. It is Teketeke Nation Live. Instagram it's Musa Watabu, and Facebook it's Teketeke Nation Live. Subscribe, fanya makeke utupige support. Sasa masponsor. Nimesikiza stuff kuhusu masponsor. Nika nani hawa se? CDF ama nani hawa? Nimesikiza kuhusu masponsor. How are you dealing with them? Hapo ama story ni ngori. Hiyo ni ngori, but sponsor can be anyone. You know, there are still young men out here mwenye wako 25 but they still wako na kakitu. Yeah, so sponsors lazima kwa 60. They can also be at 27. They have money. Yeah. So how are they? How are you dealing with them? Ni staff ambazo mnazimit on a day-to-day basis, ama tu ni staff yenye society may create but high exist? I feel the society is unfair because they have this argument on sponsor. They always see women ama ladies as the problem. But these men are also the problem because the sponsors. The sponsors, they know clearly I'm married. Yes, they have the money, but they know wanajua they are married. So you go looking for a job. Wanakwambia do this. If you don't, I'm not giving you a job. So you see, they are also the problem out here. You go to the hotel, you're looking good, you're looking smart. They tell you, umepiga luku. They tell you, give me your contact. Unapeana, nakwambia, let's meet somewhere here. And you see, sisi already tuko na pressure yetu. Already you're trying to fit in the society. So if you see, there is a place you can get
good things for free, it's few people that can deny that chance because it's right at your doorstep. So before you know it, really you're dating a married man. Imeenda combo sana. So I think really they also need to address the issue of these men. Wow, I think they are the biggest problems because wao ndo ana initiate. So as we blame the chicken for having been eaten by the mongoose, we should also blame the mongoose kwa kufukuza ikuku. Really wao ndo wana chase because out here it's so easy. Anakuitisha namba na hivyo. Next they are the ones calling you at night. Next you don't even know. Some of them are young, yes, they are married, but they won't say that. So how do I become the problem? How do I become the problem? I mean, they are the problem. Kama ni kutuma pesa, I didn't force them. I mean, someone is... M-Pesa yako tu imerisi. Someone is in Nairobi, I'm somewhere else. Yeye tu ametuma, kaeka namba na wewe una moyo wa shukrani. Sometimes you don't even ask for them for that money. Anakuambia come to such and such a place, I'm sending you the money. Anakutumia 50,000. Okay, so how do you become the problem? Mimi naweza sumbua. So it's wrong. I'm not encouraging it personally, but you just want us to look at it holistically. I really feel that the men wameonea kwa hii topic, wameonea madem sana. The men are also the problem. Helen, sponsor. Okay, sponsor me. Kitu naweza sema about sponsor. Sponsor ni mtu wa kuspoil msee. Yaani mtu anakupeleka anakuspoil mbaya. Spoil mbaya kabisa. So ni kitu chenye ukiona madem hapa nje, ni kitu unachokuna wale madem wanaweza kuwa na mkatwa, mimi natafuta tu sponsor, ama ni something that una feel si poa, una feel aje about this stuff your sponsor. This stuff your sponsor, I think sasa siwezi defend nini, siwezi defend mwenyewe. Si wewe umeokoka. Okay, nini ya sponsor kitu naweza sema. Okay, pia sisi wasichana tuko na shida hapo side na sponsor. Sijui kama point yangu itakuwa correct. No, every point is correct. Okay, kitu naweza sema pia sisi tuko na shida juu wewe unajua tu msee ameoa ama ako na bibi. Lakini hajakwambia. But sasa usipio ukimit sasa me for example na meet mseka wewe. Nikikuangalia tu vizuri nitajua hapo umeoa. Mimi bado. No, ni check. Yeah, ni kucheki tu. Haikwangi maandiko. You see kuna watu wamefiwa. There are people that have been widowed. So how do you know? Uta differentiate aje? Ama kuna tukibazenga fulani kimefika 45 baada kijaoa. Kama mimi sasa. Bado niko fresh. Sina kama bado niko 21. Siko mbali. So your space mna manage aje? But sasa hapo what was spoil wase? Hafai kuspoil. Okay, ni vibaya pia. Pia sisi hatufai tukubali hizi vitu za kuspoiliwa. So what I gather to our audience is that sponsors, it's true wako, but at the same time the blame most of the time is apportioned to women and girls. And one thing is madam hawa kamati sponsors by force. The fact remains ya kwamba sponsors ndio huenda kutafuta masponsi. So at times the society imeallocate the whole burden ya issue ya discussion ya sponsors kwa women ya kwamba wao ndio culprits. In really sense, the way Beverly says, ni kwamba pia men wako na road wanaplay kwa sababu wao ndio wanajua wako married, wao ndio wanajua wako 60 years, wao ndio wanajua kwa other commitments, but still hawasemi wanakuja na nomination papers wanaleta, na hawasemi ya kwamba wako na some other packages ambazo ni heavy in the process. Madem nao wafanya aje? Kuna pressure hapa nje, wanaingia box. Kuingia box inaleta ngori. Do you feel insecure kwa sababu hizi stuff za sponsors? Yeah, ni a big topic because these men wako they are in our phones. Umekutana na umeenda tu hoteli kukula vizuri ama swimming and then akakunotice and then ukaona kupeana namba si mbaya ukapeana and then akakuita sports vijana ukarudi. So before you really kind of sit down to think the way things have been going lately, umeenda kama several
dates and this person now really ameona ni kitu serious. So it's also hard to get out. Yeah, so I think by the time you want to get out, it's already late. Umeshakula pesa mingi already. Swali ni hili. Ndio decide huyu mtu nampea namba. What do girls wanakuanga na what list ya kusema huyu nampea namba huyu simpati? Ama any Tom, Dick and Harry, nisaidie namba, chukua. You know when you're giving na ukipeana number, tuseme for example umeenda shop, you are shopping in the same mall, you really don't think ati itakuwa relationship. Maybe you are having a common discussion about just to get you back. Huyu mtu si baba yako, sio kazini yako, sio nani, amekwambia nipatie namba. What do you want to talk? Do you want to invest together? What as you're giving out a number, unamuona kama a fellow investor, scholar, you want to discuss intellectual stuff with him? What do you want to do? Unaonanga this person amesema ni project manager, I think I should take their number. We will you want to manage projects. So by the time anachukua number, now the topic changes from project management to other things. Na huwezi rudisha namba yako. Yeah, number wezi ungive your number. But the question is, if at all nimekuwa kwa hii process a couple of times, nimeshaona the trends, mbona huwezi make decision yako ujue that if at all person XYZ ambao nimemeet wamebehave hivi? What's so difficult for young women to understand ya kwamba hii kitu sitapeana because the last man I met alibehave hivi na akaanza kunisumbua? That comes down to our human nature. You see, if hakukata ile matunda. So sometimes you think about what you'll receive, and the temptation becomes so real and so hard to ignore. So I think that comes down to our human. So moyo kuna ile Yesu alisema moyo unataka lakini mwili umeisha nguvu. Sometimes kuna watu wako na self control kubwa, wanaweza kata, but kuna mwenye temptation hataweza kukata juu anaona this one is going to be paying my bills and right now I'm even hustling. So if there's a way I'm getting what I want easily, then why not? Yeah. Helen, nisaidie namba. Unaangalia nini ndio upeane namba? Ama tu nisaidie namba, chukua. Ndio hii. Umeandika vizuri kwanza ni 0724. Unaangalia nini ndio useme namba yangu nakupatia? Okay, ukikuja uniambie nipatie namba. Okay, in case nikwambie next time utakubali ama sikupatii leo nitakupatia next time. So tutakutana aje? Tumemeet hapa. Naweza kupatia namba. Okay, alafu ukikuja uanze kuchange topic tena, I can block you. So which topic do you want me ni stick kwa gani? Ndio wapi nafika ndio useme na change topic? Okay, unajua unaweza kupatia namba nikijua ulikuwa na intention nzuri, lakini sasa tena kwa hiyo communication yangu na wewe naona umechange nini topic. But hiyo topic ni intention mbaya. How? Aje? No. No. We are not. Wewe si sister huyo mtu, wewe si mama yake, na amefika mahali yeye mmekutana kwa mall. Mmekutana mahali umeenda swimming. Na hakucheki na akasema kwamba nani, do you mind kunipatia namba yako ya simu? Ukampea. Behind your mind, huyu mtu ulikuwa unafikiria na kuomba namba, afanyie nini? Okay, maybe simu yake iko empty. Hapana, iko empty. So maybe for communication tu kuongea. Okay, na kukujua kidogo. Akujua kidogo. Wai mama yangu wewe. Akujua kidogo. Naelewa. Na sasa swali ni hili. So ume mention something that someone amekuita kwa hoteli, mmekutana a couple of times. And then uka realize that umeshakula pesa hapa na pale, it is so difficult to get out. What pushes you? You have already known. Mtu ameanza kuita for his dates, mnakutana, mnakunywa kahawa, nini analipa his bills. Do you think this person is spending his money for free? Okay, without being personal, I spend for free. Has spent for free, but unaona ukisha kulanga pesa ya kwanza, ya pili, kuna kwa gana hiyo fear. If I leave this person, I'm already na security, they have paid your bills several times. So una feel it's which security? I didn't get you. Amekulipia bills mara, maybe amekutumia rent or something. So
wewe utaangalia it's unfair umwache na kweli yenyewe ni makosa kumwacha spend unakuwa na huruma unakuwa na huruma so unataka at least pia yeye I get something yani ikue two-sided kwa mutual so si wewe tu na benefit so because of your kind heart you stick in which ina mess things up even more What if young women just worked and made their own money? Okay, hatukatai kuwork, we are working, but sometimes life, you know, you can never predict life. Sometimes you get to a point where you can't get a job. Na maybe wewe ni mtu una influenceiwa na pressure, so you already set standards kitambo ziko pale juu na kaanga runda, so you feel like nikihama runda na my friends already know mimi ndo bazu kwa hii crew, mimi ndo nawapelekanga out, but right now hauna job, umeshindwa kupata kazi, so you see you find a shortcut to try and keep your ego for the sake of your circle, waendelee kuwa na wewe ndo kusema. So unapata you find other channels to pay your bills. So, Helen, sasa umefika mahali hii staff vile iko, wewe ni bado ni yangu, uko na mikono miwili, uko na macho, uko na miguu. Nini itakuzuia wewe kupambana tu, think out, develop ideas zako, uunde pesa yako badala kusema unataka utegemee mwanaume fulani ama sponsor fulani ili ndio uishi poa? Okay, kitu yenye naweza fanya, unajua unaweza unda pesa yako, unajua pesa pia itoshangi. So unataka kutopa hapa. Unasema hata kama naunda yangu, acha nijaze. Pia kuna wase usema pesa mwanaume ni tamu. Kabisa. Hii pesa wanaume inakwanga imepakwa marashi ama nini? Amiko na asali. Ni tamu. So kama ni tamu inamaanisha umekula kadhaa. How did you know ni tamu? Not necessary. Kusikiza kwa sasa. Si hata ya mzazi. Si bado. No. Hii ni kunicheza. How do you ama ni marafiki wao wanasema pesa ya maboy hapa nje ni tamu? I think tuna feel pesa yako ni ya kujibamba. Hiyo ingine hakuna mtu anapenda kulipa bills. Ati ulipo tu mshahara imeishia kwa stima, imeishia kwa rent, hujashuka nywele, hujatengeneza kucha. So nani na 5 alipa hizo bills? Sasa wanaume wanatabu wanatabu. Sasa to risks ambazo kwa hapa nje, issues of early pregnancies ambazo haujaplan, issues of early marriages ambazo haujaplan, issues of exposure to STIs. How do young women manage to navigate kwa hii world? Okay, I think hapo ndo I bring back to yourself. At the end of the day, you have to understand that I'm making this decision. You know, they say that you're free to make a choice, but hakunanga choices have consequences. Consequences how choose how they come. So as you make your choice, you have to look all angles, you know, how this choice itaendaje. So consequences ziko, so hiyo inafaa kunaangalia decisions zenye una make every day, small or big, knowing that this is how it might play out and you're ready for it. If you're okay, then take the road. Katambe. If you're okay with the consequences, take the road. But if you're not, you know, choose a different path. If you're ready for the kwese, choose the road. Helen, sasa kuna staff za early pregnancy. Hapa kidogo umepata mtoi, hauko umeplan, hauko kwa ready. Ama umeingia kwa marriage nyingine, kweli ukaanza kweli nimeolewa ama nini? Ama pia kuna HIV. Mna manage aje? Okay, I think manage hizo maombi. Si maombi. Si ni kuprevent tu. You have to kuna ujanja fulani. Si ujanja. Unaepuka kama ni masponsor unachana nao. Unaishi maisha yako. So utaishi aje na kasimu, unataka kasimu fulani kametokea. Ka iPhone kingine kana kusumbua. Ama kiatu fulani. Una hustle tu. Kuna hii pressure. Every Christmas, most of us, we go to the village. Ama Easter, ama nini. There is a question that many young women wanaulizwa. Unaolewa lini? How are you managing with this? Especially mashosho. When you go to the village, your grandma,
anakuangalia kidogo, anaona shule umemaliza ama nini, na kulizanga utaolewa lini. How are you managing this societal pressure? In expect ya kwamba once you are approaching your 25th birthday, inafaa kuanza kusema kitu. So how are you managing this? For me, hata kama sijafika hapo, mimi husema when it comes to me, you can say what you want, but my life iko na ka proof fulani, your words don't get to me. So kama unataka niolewe sana na sijapata mtu, why not go back to the marriage as a grandma, you know, because I am not going to die in a marriage ati na kufurahisha, because sometimes vitu tu hazi work out, unaona, the people you are finding, things don't work out, and you see marriage, it's a lifetime. So when you think about lifetime, unasema tu ati, so una face to pressure na una manage. You grandmas don't forget to ask that question. So umeulizwa? I've seen my older sisters being asked. Okay, ulizwa. Unaenda lini? Uleti watoto? Iko but ni kusikia tu, alafu wewe mwenyewe unajua venye haiko affect in anyway. If iko affect, juu ikiko affect, these grandmas or these people asking this question will push you into something you don't want, to live with someone mwenye hutaki, na uta lack peace, na huyu grandma alishamaliza zake. So wewe unasikiza tu maneno yake, kutoka hapo unajiambia this is what I'm doing, this is how I choose to live. Helen, wewe una manage aje? Okay, mimi naweza manage hivi. Okay, utasikiza huyu shosha akikwambia, nakwambia nani, uone miaka ikisonga, unafaa utafute kama mtu. Okay, mimi nitasikiza tu, baadaye nitajiambia kila kitu kina wakati wake, na ikifika it happen. Kuna best yangu ushago aliniambia, nilikuwa nimemeet, ilikuwa ni kama Monday. Then akaniambia tu, unajua nini mawasani niko na Wednesday, by Wednesday lazima nitakuwa nimeoa. It's a Monday, ananiambia ataoa by Wednesday. Nikamuuliza kuna mtu mahali umepata? Ati nitaka kwenda kwa market leo jioni, leo na kesho, Wednesday lazima ni. Na kweli akaoa. So sijui kama hiyo pressure pia labda aliulizwa na babu yake ama shosho yake, and then ina push mtu ana make decisions. Kidogo anaanza kustuka, nimeblanda. Your very last comments looking into this camera, Beverly. There are many young women of your age hapa nje that have made wrong decisions, either they have gotten pregnant, wako pale nje maisha inawasumbua. Wako pale nje pressure ya wazazi na society inafaa waolewe iko. Hata wame drop out of school some of them wako na issues mingi ambazo, kuna hii pressure ya online social media inawasumbua usiku na mchana. Looking into this camera, what is your advice to them? Okay, what I'll advise other young people out there, you know, life musema, the reality is where I am. Now this is real. I am not sure what's going on in the social media, if it's really real. So don't allow what's happening around you to affect you. Stay focused on your own dreams, on your own goals. Sometimes these things we want so much, inafikanga to point they come. They come through. Yeah, be patient. It's tough, but you'll get it. Because trying these shortcuts, it has an impact on your own life. Unajipata, you start living a life you didn't want in the first place. So stay focused and be patient. Live your own life. The only real world is where you are. The rest, just watch, enjoy, but know you have your own life to live, and we all are different. There's no one out there better than you are, because at the end of the day, hata ukiwish kuwa kama huyo mtu unaona, haitai happen. The only person that has that power is God. So live like the person you are. It's only one life. When you die, there is no season 2. Haina season 2. Life ni jamo. Ni moja, na huwezi ishi life moja. Ukiwish kwa someone else, you can't live double lives. It's just one. So love it. It gets easier when you start liking how you live. You know, make effort to get what you want, to entertain yourself and make your life comfortable. But be patient. Helen, kwa hii kamera hapa ukiangalia to other young women out there, watu mmesoma nao, watu ambao unajua kutoka home, different places, utawaambia namna gani? Okay, mimi kitu naweza ambia young girls out there ni
tusiwe na haraka. Okay, mwache pupa. Yeah, tukue tu wapole. Kila kitu kina wakati wake. Tusikue na nini tunasema ati because mtu fulani ameolewa ama because mtu fulani sijui anafanya kitu fulani ati sasa pia mimi nataka kufanya. Tuwe wapole, kila kitu kina wakati wake. So tusikue na haraka na maneno. Juu tukisema ati pia mimi nimeona mwenzangu ameolewa, so pia mimi nitaka kwenda kuolewa. Kama mse wangu, by Wednesday nimeoa. Tunaenda hapo kupata vitu zenye hatukuwa tumetarajia. So to our viewers, first of all, thank you so much Beverly and Helen kwa kupata time kuketi na mimi and talk about this stuff, and thanks a lot for opening up, sharing the different insights ambazo mmeshare on stuff ambazo mna go through on a day to day basis, na najua kwamba mtatoboa hii stuff si mbaya sana, mtaweza. To our viewers, life ni difficult, and young people out there, society imekuwa ngori, the world is brutal. It's important tufike mahali to understand kwamba success takes time. Success ni mtoto wa hard work. At times tunaangalia shortcuts, tunataka vitu zikuja haraka, but life sio hivyo. You might rush the process upate vitu haraka, but the same ways zimekuja haraka, the same ways zitaenda haraka. So take time, be yourself. Don't allow negative peer pressure to break your neck for no good reason. Be yourself, weka goals zako, strive and work hard every single day towards achieving your goals. Just be you. Wachana na hizo stuff zingine. Prioritize yourself, be you, and the world will notice who you are ukistick kwa goals zako mwenyewe. To our parents, let us engage our daughters to involve kwa vitu ambazo tunafanya on a day-to-day basis, so that we make a relationship with our children for them to be in a position to open up on the issues they go through on a day-to-day basis. The moment you break your barrier, it will be a bit easier for your child to open up na engage, so that you understand how do you help your daughters waweze kunavigate hii age group ambayo iko very challenging. Until next Saturday, same time, tukutane hapa tuzungumze on issues about silent truth ambazo zina affect watu hapa nje kwa Teketeke Nation Live. Thank you so much. Tukutane baadaye. Mko sawa? Okay, acha mimi niko sawa. Asante.